madeira aqui é só o que tem, galera. Uma fábrica tradicional de tamancos. Custa R$12,50. Olha só. Tem tamanco de madeira de tudo que é tipo aqui, tudo que é jeito, galera. Isso tudo é artesanal, tudo é feito de toras de madeira. Esse aqui, ó, bem pura a madeira. É, ó. Olha, ó, tudo é feito de madeira, ó. Todo esculpido na peça de madeira, galera. Não deve ser nada leve, né? Calçar um sapato desse. Caminhar com um sapato desse feito de madeira, né? Tudo meio, mais ou menos, ó. Olha só que interessante, né? É feito numa peça só de madeira, não tem emenda, ó. Esse aqui não. É, tudo é feito nessa fábrica aqui, ó. Shape the outside and then screws to hollow out the inside. 以前的手工是达到外形，这个里面。To make a pair by hand takes 2 to 3 hours. These machines 5 minutes. 一双木是手工2到3个小时。现在机器5分钟。This machine is for the outside of the machine. And this is a single copying lathe. Same principle as duplicate. 外面是配药材的。像配钥匙的机器啊，它有一个，对，有一个 model 在那边，那个鞋子的外头。Nosso pizza cutter by hand, 是手工切。
É muito tamanco, menino. Tudo é artesanal. É tudo feito à mão. Não é nada industrializado, galera. É tudo artesanal, tudo feito à mão. E feito de madeira, olha só. Madeira mesmo, ó. Tamanco tudo feito de madeira. Não deve ser nada leve para andar calçado com isso, né? Mas aqui na Holanda é bem tradicional. Esses daqui são mais incrementados, ó. Esses daqui são revestidos de pelúcia, né? Revestidos de um tecido delicado. Mas aqui tá um macão bonito, aquele ali, ó. Bem incrementado, viu? Bem incrementado. É muito massa essa loja, chaveiro tudo de tamanco, custa 10 euros cada, aliás 3 euros cada, 4 por 10. Esse custa 4,95 euros cada. Tem tamanco aqui pra todo que é gosto e gosto. 就这样吧。 因为等一下要去看那个乳酪，厕所是最后要上车前才去上。等一下还要去看乳酪哦，不是只有这里哦。 Olha esse lindo. 乳酪你们一定要去试试。 This liquid the rennet and this one the starter. We put this by the milk and after 30 minutes the milk became thick. Then the special knife, you can see here, you can see the mirror, they separate the milk into curds and whey. I show you. 10% from the milk became curds, 90% whey. The whey we don't use for making cheese, we feed it to the animals, we make drinks of it, we make masa powder of it, and here we have some beer made with whey. The curds we put in the special cheese form. With the curds we make the cheese. We put the curds in, close it, and here we press for 2-3 hours. After pressing, the cheese is going into the salt water bath for 24 hours.